Did you know that உங்க ட்ரேட்ஸ் லாஸ்ல போறது பிரைஸ் மூவ் ஆனதுனால மட்டும் இல்ல, ஆர் பை பண்ணும்போதும் செல் பண்ணும்போதும் broker டிஃபரண்ட் பிரைஸ் காட்டுறது ஏன் நீங்க திங்க் பண்ணிருக்கீங்களா? In this video, ட்ரேடிங் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி நீங்க கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய 6 basic concepts I'll explain. Hey guys, I'm AnandFX, full-time prop firm trader, and one quick promise, நான் today explain பண்ற every conceptக்கும் simple real life examples இருக்கும். No complicated explanations, no confusing terms, just simple and practical. So sit back, relax and watch till the end. Let's start with the smallest concept, pips. What is a pip? Imagine நீங்க பெட்ரோல் பங்க் போறீங்க. Yesterday petrol price was 100 rupees and 50 paise. Today அது 100 rupees and 51 paise. That tiny movement trading la compare பண்ணினா that is a pip. Nothing more, nothing less. For example, when gold moves from 2500 to 2501, that's 10 pips. Gold price la ஒரு small movement நடந்தாலும் trading world la அது value இருக்கும். And that smallest measurable movement is called a pip. நீங்க gain பண்ற every pip, money coming into your pocket. நீங்க lose பண்ற every pip, money going out of your pocket. But one pip க்கு எவ்வளோ வேல்யூ இருக்கும் அப்படிங்கறத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண நீங்க இன்னொரு கான்செப்ட் தெரிஞ்சுக்கணும். Lot size. Now to understand lot size, forget trading for a second. Just imagine you're going to buy gold. நீங்க ஒரு small gold coin வாங்கலாம், ஒரு small gold bar வாங்கலாம், or a big heavy gold brick வாங்கலாம். Same gold, different size, different cost, different impact on your wallet. Tradingly exactly the same concept தான். 0.01 lot is the small gold coin. We call this a micro lot. 0.1 lot is the small gold bar. That's a mini lot. And one full lot is the big gold brick. We call that a standard lot. Here's where it gets interesting. With a micro lot, every pip is around 10 cents. With a mini lot, every pip is around $1. With a standard lot, every single pip is around $10. Sounds amazing, right? But here's the catch. Bigger lot, bigger profit. But bigger lot, bigger loss. If that one standard lot, the gold brick, moves against you, you lose $10 per pip just as fast. So இதை எப்போதும் remember பண்ணுங்க. Always understand the risk before increasing your lot size. If you have ever opened MT5, இந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. When placing a trade, lot size select பண்ணணும். மைக்ரோவா, மினியா or ஸ்டாண்டர்டா? That choice is completely yours. Okay, next concept. Spread. Spread is basically the broker's hidden charge. You won't see it as a separate fee, but it is still being deducted from your account. Imagine you land at an airport in India. The currency exchange counter board shows buy $1 at 86 rupees, sell $1 at 84 rupees. That 2 rupee gap, that's the counter's profit. No fee, just hidden inside the rate. Trading liyum exactly இதே concept தான். When you buy, you pay a slightly higher price. When you sell, you get a slightly lower price. That hidden difference is called spread. And listen carefully. Every broker in the world charges a spread. There's no way to completely avoid it. But there is one thing you can control. How much spread you're paying. Some brokers charge very high spreads. Slowly, over time, that can eat into your account. That's why whenever you choose a broker, always check the spreads. The broker I personally trade on, XM, keeps spreads really tight, which is exactly why most of my money stays in my pocket and not theirs. And one more thing, slippage. Sometimes during major news events, the market moves extremely fast. You click buy at one price, but your trade gets executed at a slightly different price. That extra difference is called slippage. Under normal market conditions, it's usually not a big issue, but during high volatility, it can happen. That's why choosing a broker with clean execution is important. Quickly, let's move to the next concept, swap fee. இது நிறைய beginners ஐ surprise பண்ற concept. Example, நீங்க ஒரு hotel room book பண்றீங்க. If you stay one night, they charge 2000 rupees. ஆனா செக் அவுட் டைம்க்கு அப்புறமும் ரூம் யூஸ் பண்ணினா they ask for an extra charge, right? Swap feeயும் exactly அதே கான்செப்ட் தான். If you hold a trade overnight, broker டைம் படி மிட்நைட்டுக்கு அப்புறமும் ட்ரேட் ஓப்பனா இருந்தா they charge a small fee. ஒரு நைட்டுக்கு அது பெரிய அமௌண்ட் இருக்காது, பட் if you're holding trades for weeks or even months, அது slowly accumulate ஆகும். So before holding long term trades, always check the swap fees. Next, margin. This is a very simple concept. Imagine you're going to buy a flat worth 1 crore. The bank is telling you to pay a 10 lakh down payment. Balance amount they finance for you, right? That 10 lakh அதுதான் margin. Trading லயும் exactly the same concept தான். When you open a large position, broker உங்க அக்கவுண்ட்ல இருந்து ஒரு small amount ஐ margin-ஆ lock பண்ணுவாங்க. You are not spending that money. அதை temporary-ஆ reserve பண்ணி வச்சிருக்காங்க. Once the trade is closed, அந்த margin திரும்ப அக்கவுண்ட்டுக்கு வந்துரும். பட் இங்க ஒரு important catch இருக்கு. உங்க free margin குறைய ஆரம்பிச்சு அக்கவுண்ட்ல sufficient margin இல்லனா margin call வரும். Basically, அது broker கொடுக்கிற warning. Your trades are about to be force closed. So always make sure உங்க அக்கவுண்ட்ல enough free margin இருக்கு.
அப்படி இல்லனா even if you have a great setup, trade automatically gets closed because of low margin. And finally, most dangerous concept and powerful concept, leverage. Let's take the same 1 crore flat example. Imagine நீங்க 10 lakh down payment கொடுக்குறீங்க, balance amount ஐ bank finance பண்ணுது, but you are controlling a property worth 1 crore. அதுதான் leverage. In simple words, borrowed power. Tradingல 1 to 100 leverageனா with just $100 நீங்க மார்க்கெட்ல $10,000 கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். Sounds powerful, right? Definitely. But இதுதான் most beginners account blow பண்ற இடம். They see huge leverage. அதை பார்த்த உடனே excited ஆயிடுவாங்க. They use maximum leverage. One bad trade and the account disappears in seconds. Leverage ஒரு tool, it's not a magic trick. Smart traders leverage யூஸ் பண்ணுவாங்க, greedy traders leverage abuse பண்ணுவாங்க, and eventually அதுக்கான price pay பண்ணுவாங்க. So always respect leverage. அதுதான் long term survivalக்கு key. And that's it guys. These are the basic concepts. And one more thing, while we are on the topic of XM, deposit and withdrawal sideல தான் நிறைய beginners stuck ஆகிடுறாங்க. International payment delays, bank charges, all that miss. Personally, நான் யூஸ் பண்றது Redot Pay crypto card. Deposits and withdrawals ரெண்டுக்கும் அது almost instantா work ஆகுது. Honestly, அது என் லைஃபை ரொம்ப ஈஸியர் ஆக்கியிருக்கு. If you want me to make a full video on how to set up and use the Redot Pay card, comment sectionல சொல்லுங்க. I'll put together a complete guide for you. And one more thing, personally, நான் யூஸ் பண்ற broker XM தான். அவர்களோட spreads, execution, overall trading conditions, இண்டஸ்ட்ரியில one of the bestன்னு நான் ஃபீல் பண்றேன். If you want to check it out, descriptionல இருக்கிற லிங்கை செக் பண்ணுங்க. நீங்க பிளைண்டா ட்ரேட் பண்றதை நிறுத்திடுவீங்க. இன்ஸ்டெட் ஸ்கிரீன் என்ன நடக்குது அப்படிதை ஆக்சுவலா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி ட்ரேட் பண்ண ஆரம்பிப்பீங்க. And guys, more educational videos are coming soon. And if you want to fast track your trading journey, my setups, strategies and trading experience are available at AnandFX.com. அதையும் செக் பண்ணி பாருங்க. If this video was helpful, hit the like button. Trading start பண்ற ஒரு ஃப்ரெண்டுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க and follow the page because the next videos are going to be even better. See you in the next one guys. Take care. Happy trading.